there was this sherehe huko social media. It was captured and nikapost on social media. And one of the actually it was a deputy president who was offloading one of the mamas. By this, I saw that was trending. Sikufuatilia sana. Yeah, it really trend juu. It's like haifai mwanaume adondoe mwanamke hiyo kiondo, amtoe kiondo kwa kichwa. But uwezi jua, maybe yeye mwenyewe anajijua, maybe yeye ni mama msichana. Welcome to the 44 Decoded podcast with me, Don Martin Tryon. Yeah man, and with me hapa hivi Robert. Yeah, tumechelewa sana kufanya the episode 2. We have been having technical issues hapa na pale, but kama tu watch na unaweza support hapo, unaweza support kwenye unaweza, and tuendelee, ndio. Yeah, back and strong mazee episode. Episode ngapi sasa? Episode ya pili, second episode. So for the persons that want to join leo ama kwa this episode, the 44 Decoded podcast is all about taking people to their roots amaje. Kabisa. Na kuambia mahali alitoka. Of course atuambia ati ulizaliwa na nani, but the rules and guidelines that were invented to guide our ancestors and the ones that are supposed to guide us up to date, maybe in terms of marriage, in terms of how to do some things in life. You can't do them blindly amaje. Mazee tunawashow the way of life mazee, majenzi. Na sikuizi juzi nimesikia kuna yenye wanaitwa sijui the Gen Z Alpha, sijui the Alpha, sijui what, sijui Alpha generation. Umesikia hiyo? Alpha and Omega. Mimi ni Alpha and Omega. Nashinda kwani hizi generations kwani mnazitoa daily ama ni nini? Either generation na kwanga after a period of miaka ngapi hivi? I don't know, actually I don't know. I saw a chart. It was some sort of a chart. I don't know. But from particular time to particular time. And surprisingly, I didn't observe the difference between the years. So me, I assumed maybe maybe ni guesswork. I didn't know that it's something official. That's something heavy yenye watu wanafaa kuwa na consider. Unaona. But saizi kuna millennials. Alphas wanakuja I think after Gen Z. I think sasa hiyo ni after Gen Z. Those kufuatilia, hebu nitafanya my research baadaye. Ama kama uko hapo manzo na to watch. So sio after Gen Z, sasa sijui wanaitwaje. Ama wanakuja after 20 years I guess. I think actually I think it should be 20 years. At least a generation ina. Because I know of Gen Z's wenye walizaliwa 2020. So for example, unapata mtu alizaliwa 2020 sasa yako ako around 24, ndio. So it's possible 2000 so ndio ako 24 the year 2000 sorry. So ndio ako 24. So I guess so for the people watching us, if you are a Gen Z or a millennial mwenye bado hajachangamkia mambo na marriage, hata kama uko ndani ya marriage, there are some things that are supposed to guide you kwa mambo na marriage. And of course, according to the name, the 44, we are the 44 tribes in country Kenya. In the country Kenya. And every person, every tribe has their own set of rules unique to them. But there are others that are actually they guide us in life. And of course, kawe ni Mkristo, pia kuna za mama na Christianity, ndio. Kabisa. Guide. But in this podcast, we're just focusing mainly kwa mambo na traditions. Because there are things that people wamenomalize nowadays. That unaweza crashia cousin yako na ikuwe normal. Mpaka unaona mpaka watu siku hizo wanakuwa na feeling like wanataka kuoa cousins zao. Actually what we are trying to expound ni hizo vitu vile tumesema. Hizo vitu watu wamenomalize. Na ziko na consequences. But watu wanaona ni kama it's just ni kitu tu iko tu yani. So hizi consequences zenye zina happen after hizi vitu watu kufanya, ndio pia tunataka kunini wase kuwajulisha mazee mkairada. Mazee msijipate kwa manoma zingine zenye mjui zinatoka wapi. So and then on the first segment tutakuwa na section ya fun fact. And unajua
the fun fact of today ni about Nigeria. Do you know there are more than 370 tribes in Nigeria? Yes, JSK. Unajua kitu najua ni maybe ni wanakuanga over 300 million people ama tu population ndo najua na kwanga sijui the last nilisikia it was almost 200 million. 200 million. Yeah, nikashindwa kwani 200 million unajua nikashindwa kwani hiyo nchi inatushana aje. Sasa ni kumaanisha kama wewe ni blogger ama YouTuber pale nini pale Nigeria na uko na 1 million subscribers. It's like having around 100k subscribers in Kenya. When you upcoming huko. Yeah, when you upcoming kabisa ama that's why pia tunaona kuna hizi ma songs pia hizi za kina unasijua ama hizi ma Afrobeat. Yeah, Afrobeat. Kuna nyingine ilikuwa almost 200 million views. Yeah, so it is not, but actually that doesn't mean that utapata 150 million. Of course out of that population lazima upate kuna wale wajui mambo na computers. Yeah, definitely. And there are those people that don't like mambo na online. And then kuna watu the old age of course. And then kuna watu kushago, kuna watu wana smartphone, kuna kabambe. So tuseme approximately out of that population let's work na population maybe a 200 million, sorry. So that's bring us to 100 million wenye which is a good number by the way, at least inajua mambo na media ama iko fit na mambo online, iko conversant yeah, so I guess it kwao ina work. So the fun fact is there are 370 languages and in Kenya tuko 44 bana. And so is it possible that from view from a third party eye unaweza observe that in Kenya tuko 44 ama I'm trying to maybe ask hiyo aspect ya tribalism in Kenya unaweza notice ukiwa nje ama ukiwa tu hapa ndani, is it possible? Na feel ni kama mseo unaifeeling ukiwa ndani. So watu ukiwa nje unasikia tu watu wakiongelea but uja feel the nini kwa ground vile iko ama vile. Yani ukiwa nje unaifeel in theory ama unaisikia in theory but ukiwa ndani sasa ndo unaona unaifeel sasa vizuri. Yeah, so I guess ni hivyo. And then pia ni kama pia tuko Kenya and then kuna Nigeria. Of course there are two main subtribes. It's not just subtribes, tribes are main. Kuna Hausa na kuna actually kuna 3. Kuna Hausa, kuna Igbo na kuna Yoruba. Hizo ndo 3. And of course follow politics za huko unaona kuna mambo na tribalism bado in terms of politics na vitu kama hizo. So wanasemanga there's a particular, I don't know between Yoruba and nyingine ni which kuna tribe specific yenye Waislamu wana dominate. Juu actually chenye mimi najua about ama niko conversant nao sana na Nigeria ni hiyo sijui northern na southern. I think ya Christianity na Muslim. Yeah. Yuase huko na grudge nyingine manze muenda. Hata kwa news kila saa nasianga tu sijui northern Nigeria sijui kuna sijui kuna manini ama rebels sijui wanajitanga aje. Huko Nigeria. Boko Haram. Boko Haram. Na sijui tena southern sijui kuna wengine sijui wanajiita aje. Yaani wao ushinanga tu vita. So sijui hao na ni mostly ni story na tradition nini tribes ama ni religion. I don't know if I guess when nasema kuna tribe specific majority ni Christians and then kuna tribes another tribe majority ni Islam. Unajua according kiweka mambo na kushambulia I don't think kama is always more of a religion. You understand? I think it's more of maybe kama in Kenya unaishi mambo na cattle rustling unaona mambo na banditry inakuwa more on mambo na huko northern ama huko northern huko side Kajiado, not Kajiado Samburu so places kama hizo they still cling on bado wanakumbatia mambo na inaitwaje culture. Ni kama as a rite of passage. Before you become a grown up as a man you have to go invade another community uibe ng'ombe zao ama uwe ama something of which
even if you are discussing about 44 podcast, Decoded podcast, there are those cultures zenye hata tulisema earlier that are zimepitwa na wakati, si ndio? Yeah, definitely. Yeah, so hiyo kulingana na mambo na Hausa, I don't know. Unajua kuna, if you are from Nigeria or from those country, ama that country, ama you are a historian and you know more of the way their tradition ama their ways of life, unajua ndio tutakuwa able kujua like what really is going on mambo na nini. Ni kama Al-Shabaab. Should you say that is a traditional something? It's like a way of life ya Aseju. Juu Ase hata ukiangalia ukiona hizo mavideo zao zenye zimetupa huko mtandaoni, ama hizi movies ujaribu kudepict how the Ase uishi. But Ase azinio kitu wanakuanganika wame-justify design nyingine. As in it's like a course maziara, yani uelewi msee venye. Yani kitu amechukulia na roho moja hadi. Of course, sijui there should be a distinction kati ya chenye unafanya na morality ama jumazee sielewi. I think when it comes to Islam, I don't know, I'm not an Islam and maybe I think the way people interpret the Quran, because I've related with some of my friends who are Islam. Kuna wengine wanasemanga they believe in koja to discuss hiyo YouTube ya tuchapo mambo mwana jihad pana hizo kitu nini, but kuna watu wana they're extreme, unajua kuna radicals. It's like the way I can take this pen, kuna mtu interpret pen depending on the environment yako. Aona hii pen kitu something anaweza andika nayo, na kuna mwingine anaweza ona hii pen ni a weapon. Yes, default. But now coming back to Kenya, we started we wanted to start mabona languages, how particular languages handle issue to do with the relationship and marriages, and tuli agree maybe tunaweza anza na kwa Kikuyu, and then since Bob here is Kikuyu, he'll be able to share with us what kitu experience ama kitu amefanya practical. You know, first let me clarify. Just this day and age you have to clarify things. Actually, you have to come clean. You have to come clean. I'm a Kikuyu by birth. Just squeeze watu wana identify. I can identify as a Muslim. Can identify. Squeeze unaweza identify with anything. With anything, Maze I'm a Kikuyu by birth. So both of my parents maze walikuwa Sapere. So I'm a Kikuyu, literally speaking. Every bone and blood and marrow in me is a Kikuyu. Some literally speaking. Literally speaking. Maze na kwa Sapere maze of course kuna vitu our ancestors used to do. And most of them actually zimepita na wakati. So kuna vitu sahihi zenye watu walikuwa wanafanya hizo enzi zao, ukifanya sahihi of course utaka bushman ama people won't relate with you, unaona. But na feel a good chunk of them, of those things zinafaa kwa bado zinafanywa. You should still be doing them and practicing them. You pia tuwezi kuja si wote tukuweka wazungu tufanye everything, tupe kila kitu yenye tulikuwa our ancestors were doing tufanye wenye wazungu wanafanya. We can't be assimilated 100%. Lazima me I'm a proud Kikuyu, so I wouldn't want that to everything yenye our ancestors were doing at niachane nao nianze kufuata vitu wazungu wanafanya. Maze. So umesema but kuna hii concept unajua hata me before the way history was, as much as we were being taught that maybe Wakikuyu came from sijui wapi Bantu sijui na Elos vitu kaizo. Me from the time I started learning, unajua naanza kusoma kama social studies nito GHC. Wewe yani wasema wewe ni legend. Mimi ni legend. So as much as GHC kwa mancha geography, history and civics now mambo na civil, mambo na gava tukaizo na civics. Karibu niseme CRE anyways. So it's like geography and history was fused. Unajua bado kulikuwa kuna subject nyingine I think up to date wana study kwa high school nito civics. I don't know if it's still there. Yes, hizi maze vitu zimechange hata miara sijui. Kama unajua unaweza tuchapia hapo kwa comment section. So unapata back then I used to think especially kwa mtu hii
the way this thing was hyped, like colonialists came, independence 1963. Me, I used to think like back then, like Kenya didn't exist before 1963. I mean, at the back of the mind, of course, you can't ask the teacher. Unajua kuna vitu vingine unajulizanga tu. Actually, I think that's something interesting. Ukiwa by the way, ukiwa mtoi unaona to thoughts twingine to ulikuwa na creep up. Sasa unafikiria ni ujinga, but of course ile times ilikuwa those were very interesting. Unaona kama wewe ulikuwa unafikiria before then 1963 ni kama Kenya didn't used to exist. Kuna I read somewhere that by in the 1960s Kenyan population was about 5 million. So 1960s. Like, in the 60s we were like 5 million. So nikakuwa so much interested. 5 million. And does it really mean they were 5 million? Because you have to remember during the World War, they are used to the wazungu walikuwa wanachukua Africans to go fight their wars. So I think back then kuwa na biceps, kuwa na nini, una bahati wewe ni soldier. Automatically maze. So does it really mean? Of course back then there were different factors. Inafanya watu maybe population, kuna limit population iko chini. Kuna wanasemanga during the medieval times it was very hard for a man to grow up to the old age. Kwa sababu unapata more of security and protection. It was very extreme because those days walikuwa na unaona kama sama kwa bandit. Walikuwa na believe that when mwanaume you want to be grown up, wewe toka and fight. Uende uibe ng'ombe za watu. Na hapo ukienda kuiba ng'ombe za watu, probability yako kuuliwa ni high. Una understand? Sema mfollow kutoka your stage, matakiwa na another community. Because back then there used to be, sema wakikuwa na attack, maybe kwa mfano wa Jaka, waibe vitu, maybe wa dominate. Waje pia nini kukuwa na different enough and take slaves tuka hizo. So unapata wanaume ndio walikuwa na victims, unajua. So I guess, and then apart from that, nowadays technology may favor a lot of things, a lot of inventions, some of medical, so I guess it was, back then it was difficult. Something like malaria could easily finish you. Something like TB or other diseases could easily finish you, kama homa. Small kitu kafiva tu kadogo hivi kamebeba watu mbaya sana. Ushanyori, unaona. They were very interesting times by the way. So I guess 5 million makes sense. After vile unapata ulikuwa unasikia babu yako alikuwa anaona karibu Murang'a county nzima ni ya buda yako. Ni alikuwa babu yako. Omaland. Unapata county kama moja ni ya ilikuwa familia moja. So I think ina make sense. Ina make sense. So I guess considering those stuff, but kuna ile the way history was being taught, I don't know how they do it now, but they need to change it. I used to guess maybe like back then ni kama Kenya was empty. Unajua kila mtu wetu vinyiko. Alafu wazungu wametoka huko, bantuza wametoka huko, alafu kuja kusettle huko. I think chenye wazungu walifanya, walikuja na mentality fulani. Ni kama sisi watu. It's like we are just things juu. Hata kwa GHC hizo social studies. Kuna vitu mingi sana tulikuwa tunasoma. This mountain was discovered by Lovecraft. This lake was discovered by sijui nani. Queen Victoria. Queen sijui what. So it's like ni kama si we are just stones ama sijui nini. Juaze kama amekuja amediscover kitu na before wakuje school kwa watu walikuwa naishi. Unataka kumini. So I guess even with this podcast we like to encourage if people maybe you are a history teacher or you are someone who has much say maybe syllabus ya Kenya. You need to suggest that there should be a way. Of course issue na colonialism na vitu hizo you can't forget about them. There are things that happened. But now portraying Africans that they were not present when some things were happening. Called for. Understand? Najua mnataka kudominance manze, lakini yenyu manze hii white supremacy. I think ni white supremacy ama ni white dominance. Yani nyinyi ndio mnajua everything. Yani nyinyi ndio wale wase. Yani si sijui ni nini. Juu at least the Africans used to have a life before these guys came, unajua. Kabisa. And I actually had a sick kitambo because if you think about 1950s 40s, see it's almost 100 ama 80 something 70 something years ago.
So ukitaka kutuambia like 100 years ago ni kama Africans hatukuwa tunaishi, of course we had a system, najua. I think they used to do some things but it wasn't pronounced. Kuna kitu kama nini teaching us about Mekatilili wa Menza. Those were like Kenyan heroes and African heroes maybe before issue na politics was major. And then kuna kitu kama Luanda Magere, kuna kwa Kikuyu kuna na Mombi na daughters Jedon. Before and Mombi. But that was more of a creation. That was more creation. But kuna hao Mogo wa Kifiro, walikuwa medicine men. Dedan Kimathi wajuzi Maumau ile time ya nini. Yaani wako tu wengi. Na bado kuna collaborators. Hata singilia uraka hiyo itahatu watu wengine. Yani every community had its own heroes maze. So I think they should teach more of heroes than our heroes, more than pumping na wazungu vile walitufinya. The superiority ya wazungu na vitu hizo. I think they should. So diving in kwa nini ya leo, kuna mambo na marriage, and of course the way we've said kuna different aspects of marriage. Most of the general steps, some the general approaches, they zinaenda across on all tribes across the board. Kwa mfano tukihighlight tunaona kama kuna mambo na dating. Of course hiyo ni kitu expect hata kama ni Mturukana manini. Kama hujaforsiwa dem, of course those used to exist back then. Definitely. Uko na hiyo freedom ya kudate na kuchoose dem unataka ama chali unataka. And then of course kuna mambo na kukutana, the way you meet, there's not, hakuna hiyo limitation, unajua. And then bado kuna maybe mambo na harusi. It's the same like generally, but now going to the details ndio tofauti na the way tumesema. Leo tunaanza na Kikuyu. So kuna kitu inaitwa RURACIO. Kabisa. So a couple maybe wa Kikuyu before afika RURACIO, wanadhani ama what steps do you think they should go through, ama do you know, ama that you have seen them go through? So of course I think I will want to classify them into three. So kulikuwa na kwanza, of course lazima kuwe na kujua nyumba ama kujua boma, of course. So after kujua boma kulikuwa na sasa kwenda the second step ama nini process ilikuwa inakwanga ya kwenda kuanza kunegotiate hizi dawari, na initangwa ile ya kwanza kujua boma tunaitanga kumenya mushi. Kumenya mushi kumenya kwa Kiswahili inamaanisha kumenya ugali bana. Hiyo ya pili sasa inakwanga kwenda kunegotiate dawari, inaitangwa kuhada idege. Kuhada idege. So kuhada ni kukaa kupanda. It's like planting, kupanda kitu. Idege it's like a branch kitu kayo. Na kuweja ni kuchimba. Kuna song fulani kwa nimbanga tikua during my days huko hiri. Nikaenda no showa dhuria. Ngetarareki. Kimamotito kwa jamarima. Manze childhood manze back then. Manze it used to be so fun bana. So I guess before turudi, I guess it's always fun. Me, I found it because I spent my childhood huko Limuru. I used to find it very fun. Hakukuwa na ubaguzi, of course. Watu yote children are very innocent. So ndio nianza kuprofile mati Mkikuyu, Mjaluo. It didn't use to bother us, and it was like a very good platform ya kulearn other people's culture. Wakamba, Wakisii, we were very nitwaje, we were very, tulikuwa pamoja, as in tulikuwa kama hybrid hapo. So it was very easy. So kuna songs kama hizo nitoka kama nimeshajua mpaka leo najiwanga na actually sijui ni wazazi utu corrupt ama ni environment utu corrupt mtu ama ni miaka the more inasonga unaanza kuwa sijui ni me I think unajua kuna ile of course kama mambo na politics I think for now I think kitu kama politics nimeleta and then kuna kitu kama inakuwa passed down as much as mzazi hajakwambia ati wewe ni Mkikuyu usioe Mjaka ama usiongee na Mjaka ama usipigie Mjaka kura vitu kama hizo. I think
nilikuwa unaona as much as hata kama mimi ni mzazi niko na mtoi sijamwambia na anasikia nikiongea una understand atakuwa ameshalan ama amesikia watu wakiongea hiyo conversation maybe is a Luo TV station or radio station atasikia una understand because sometimes even radio station na TV stations na contribute unajua ukiongea Kikuyu Kijaka kuna zingine wana spreading hatred yenye si poa unajua so I think that ina influence mtu hii kunajua mtu hii akizaliwa ni kama umebaya hard disk ama memory card yenye ina kitu very clean so iko na space ya kunini kuload vitu so the way utaload nini ya mtoi wako ama venye the environment pia utalea mtoi wako ita contribute kama ni junk kama ni important files to load kwa memory maze hizo zilikuwa enzi tamu sana kabisa nakumbuka kuna kitu tulikuwa na I think it was a worm nikaa tulikuwa tunaitwa kwa kanini sijui ni napier grass there was this certain grass ulikuwa unaitwanga unabakana ilikuwa nikaka katapila ama ka white alafu so unakekelea kwa mkono kanazunguka direction actually ulikuwa unakekelea kwa mkono alafu unaimba ngoma fulani sijui unaweza kumbuka alafu so ukiuliza ati sijui direction gani Nairobi Nairobi we used to ask Nairobi sana juu unajua Nairobi the back then was like just kwa ikanyaga Nairobi back then come to so I used to imagine unajua so every time I used unachukua na uliza direction alafu kana sasa kanaanza kuwiggle ama kaanza kuangalia direction hivi kana Nairobi kwa huko hata kama iko huko unajua tu iko hiyo side maana actually waga interesting yani ilikuwa ina kunice nyaje kabisa hizo enzi maze I think we should make movies of how we used to have it back in the days sasa hivi watu wa squeeze wa majenzi maze wamepoteza a lot it's a good idea so tulikuwa hapo kwa kuhada hivige so hapo ndo kulikuwa na negotiations ya dowry na pia kulikuwa na the first ulikuwa unalipa among the first juana kwa Kikuyu semanga nini ishangi kulipa mahari ishangi so lifetime. It's a lifetime thing so pia hapo ndo ilikuwa the first nini malipo ya kwanza pia inafanyika hapo so after hapo kuna process ya mwisho inaitwa inaitwa gurario gurario ni kama sasa nikawa kuonyesha umefikisha climax ya the whole process kwa the climax sema umemaliza juu wetu nimesema hapo before nini ishangi kwa Kikuyu hiyo process ya dowry so ni climax hiyo gurario ni kama it's like just a wedding ceremony but sasa traditional so hizo ndio the three steps so kuna hiyo kumenya moshi the first step ya kwenda kujua boma ya pili kuna hiyo kuhada idege the first dowry payment and the negotiations alafu sasa kuna hiyo gurario sasa the climax of the whole thing so sasa kutoka hapo sasa tutaanza kudelve na sasa each one of them step by step and into details so before maybe tuendelee kwa mfano now you know as umesema watu interact unapata dem ni Kikuyu tuweke in this scenario mwanaume ni Mkikuyu dem ni Mjaka kama Mluya ama other tribes so is there a procedure for such a person like a hybrid marriage katika hiyo mwanamke ni other tribe mwanaume ni Mkikuyu and then baby pia kuna I guess kwa Kikuyu unajua I guess hata kana uliza hivi I'm just saying cause maybe kwa mfano just nikipatiana kwa Jaka na kwanga dem ni Mjaka ni Mkikuyu ukikam do as the Romans do so how about kwa Kikuyu I think you mostly do what it's done on the man's side but sasa kwa process kwa story na dowry and all that do as the side of the women do umeenda kutoa mahari so you'll do as they do it uko kwao no so if now tukikuja kwa wazazi sasa kwa msichana the bride I think should be how unafaa kufanya saa vile wanafanyaga unajua you in the first kwa hiyo first step inaitwa kumenya moshi actually na kwanga
the first step inakwanga now the man takes the wife to be ama msichana anaenda kwao. So msichana anachukuliwa na kijana anaenda kwa kijana. Kwa kina kijana. Yeah, kwa kina kijana ndo at least mzazi amuinterrogate, mzazi wa sasa wa kijana. Itakuwa kuinterrogate ama kaka test mazee. Sasa kuinterrogate maanisha mmeleta criminal, we need to grill him. Kijana wetu amepata msichana aina gani? So hapo unapata wazazi wa kijana wanamuuliza sasa kwenye mko wangapi? Umetoka kwa tribe gani? If ni Mkikuyu kama wewe anataka kujua clan. Pia kwa Kikuyu ana believe it's not good to marry from the same clan. Those squeeze I think that doesn't really work juu. Squeeze watu hata wajui. Squeeze watu wajui clans zao, wajui juu kwa Kikuyu na tunasema kwa ina mehirika keda. There are 9 clans. Okay. Yeah, kuna Jiko. I think I should have listed them. Jiko, yeah. I think I remember the 9 daughters. Yeah, the 9 daughters. Were they 9 or 12? There were 9 actually. I'm not wrong. Yeah, there were 9. Because there was a story after Gikuyu and Mombi came from the mountain. They were blessed with the 9 daughters. So now which later came to be the 9 tribes. And then God dropped the sons. The sons. Sasa kumaanisha that's why men wananga say because hata mjui origin yenu. Mazee juu hao madem Gikuyu na Mombi manzi walibarikiwa tu na daughters. Hadi nashindwa kwani hapo boy child tulionao ama nini? Sielewangi story hapo hivyo. So I think issue to do with clans. Guess when you umesema you are not supposed to marry from your clan. I think it should be that way. Because unajua clan inakuanga kama damu moja literally. And I can't advise people that usiangalie mambo na clan because unaweza leta confusion kama ujui. So nasemanga bado ukioa damu ama ukizana damu moja kuna a lot of repercussion apart from maybe mambo na curses. Kuna hata biological. Understand? So it's good maybe kufanya background check. Actually nimetafuta hiyo list ya hao the 9 clans of Gikuyu. Actually they are all Kikuyu names. They are all lady names. Kuna Anjiro, Agashiko, Aboi, Angoi, Ageshi, Ekeia Igerado, Ashera, Abura, Evaga, Airimo, Ekeia Agavigia, Agare. Actually kuna even today those people were staunch Kikuyus. Nakumbuka ndi pale mwanzo nilisema I'm Kikuyu by blood. Those staunch Kikuyus ananga hata this English names they did away the English names actually. Wasemanga that's some kind of slavery. Kama the famous author. Anaitwaje? Ngugi wa Thiong'o na kama hapo hana any English name. Hata amename mtoi wake I don't know who Wangugi. Tukayo. So I guess I don't know that's why it's not strange kupata mtu anaitwa Robert Wanjiko. So actually it happens a lot with the Kikuyus. So sisi kupata kwa mfano kupata mjaka anaitwa ina mama yake ama mwanamke ati Martin Atieno. Sasa wewe mwenyewe unajua as you grow up ile to environment mtu anaitwa Otieno, mtu anaitwa Atieno, uta confuse watu. Mtu atauliza like wewe tuambie msimamo wako. Squeeze actually I think it's the thing ama it's like the trend. Mwapata Mkikuyu ni mwanaume but jina yake ya pili ni Adem. It's normal. Ama ni juu sababu ni mtoto wa single mother. Probably. So I was saying unapata jina ya pili unapata there are those town Kikuyus these days. Hawana jina yote ya English ama the first name as an English name. So unapata they have 2 Kikuyu names. And now after hapo akijiintroduce my example my Kikuyu name is Mohia. Apata I say nije tawo Mohia, I'm called Mohia. Na nyumete I even name my clan. Na nyumete muhirika wa maybe Aboi ama Ashera. Kiaduto. Unapata msee yani kwa pale kwa introduction ameintroduce jina yake, akaintroduce baba yake, babu yake, babu yake, akaintroduce clan yake. But so at least which is a good thing but sasa utukaa mimi mwenye unapata
beyond your father ama your grandfather, you don't know anything else. So, ama sahi mtu kama mimi penye unapata my grandfather did pass away, na tujaika in a certain sitting tukadiscuss kitu. By the time my grandfather was alive, I think I was still bado hapo 8 years, 7 years. Actually I was 8-10 years hapo. Okay. So the only conversation tulianga nao ni he used to amaze me, ananipeleka huko shamba, ananiambia unaona hadi huko hiyo yote ni shamba yangu. So mimi kitu ilikuwa nishtuanga sana, na shindo yani ukuta ni kwa babu sijui nini, tunaenda huko tu nakula tu miwa, yani I don't used to have to do anything, as in which says a manimbaji, I was still a kid. But yangekuwa sahi at least hizi ndio conversation kwa kuna have. Yani kwa nimejua my clan, niko najua how venye yani tulikuja tukafika to this point. At least nikiambiwa nichorea family tree, naweza chora from my great grandfather. Yeah. So I guess hata mimi my dad alipass kama sijui great grandfather. Actually I don't remember yakiniambia. Maybe I just learned through my shows. Aliniambia unajua kama shinda Twitter, unapata kuna cause si kwa Jack, I don't know kwa Kikuyu is possible usikie maybe your cousin ama your sister ama your brother lakini miwa jina ya grandmother ama jina ya grandfather, maybe kama aka ama real name. You understand? So unamuulizanga like hii jina kasa, si kwa mfano my great grandfather ni Orondo. Okay. Unaona? My official name mimi ni Martin Odero Orondo. You understand? So unapata my great grandfather, I don't know, it was some sort of a rule. I don't know sijui kama ni desire yake ama ni kitu iko lazima angefanya. Unapata kwa mfano great grandfather amezaa watu wangapi? 5. Kuna understand? Kwa hao watu 5 aliwaambia kama sasa akaambia ma grandfathers wangu na grandfather wangu na brothers wake, first born sons, our name jina yake ama Orondo. Kuna understand? Jina yake sasa, jina yake. So like hata ukienda kwa nini kwetu uende ulize like nataka kwenda kwa Orondo, utauliza Orondo mgani? So nikikuja kwenye niitane tu Orondo na ndasikia ukisema Orondo so ukitaka kwetu sema tu Orondo Odongo. Okay. So I don't know how wengine walikuwa wanaitwa aje. Unaona? So from that nilikuwa tuuliza grandmother wetu. Mimi grandmother ananiambia sasa idi hapa bangu. Kaniambia ni hivi na hivi na hivi na hivi. Though alisimama kwa great grandfather, so I don't know great grandfather. You understand? So I guess grandparents maybe kawa wako wanaweza kuelezea mambo siblings wao. And I think it should be a lesson kwenye bado they have their fathers, grandfathers, and umsi alikuwa before them na anajua a good chunk of their history. At least kae naye chini jaribu kujua all these things. Great grandparents, unajua akupea tu a brief history. Hata ukambi uandike documentary ama uandike a family tree ama a lineup, unaweza you have something good to give. Ndio ujue penye mlitoka. Juu by the way mimi naweza taka kujua like 5 generations back. Ama ndio mimi nifikiwe. Naweza taka kujua hiyo tree mazee. Ushaika kaivu kakataka kwa interested. Like I want to know how my great grandfather used to be like. Unajua? Anyways, so I guess there is a way of nini. Unajua hiyo tunaambiwa to like to develop that interest maybe ya kujua your background. Actually itakusaidia kwa relationship bado na mambo na marriage. Usipate umepatana na unadhani umepata gashugo kumepata sister yako. Mazee unapata your sister ama someone from your clan. Na hizi vitu unajua at the end of the day if it leads to marriage, of course kama ni mtakuja mbarikiwa na mtoto, of course even biologically iko na of course effects. Living alone, even hata story na kupata mtoto, the fact that someone from the same clan mnaweza kuja mshikane pamoja, of course they didn't used to do back then because walikuwa wanajua reason, walikuwa na their own reasons. Unajua. Na in the beginning of the show kumesema wazungu unajua walikuja kutuweka ni kama before
we didn't like have a nikaa tukuaga na life, unaona. Alikuja kutuonyesha our ways used to be so useless, ama hazikuwa na hold any meaning, unajua, but we used to have a way of life, we used to do things, unajua, tulikuwa najua nini ya kufanya, nini si ya kufanya kabisa. So kwa hizo reasons ya tulikuwa nazo, why a clan, people should not marry from the same clan, the reasons themselves, walikuwa najua kulikuwa na repercussions ama kulikuwa na consequences zenye ungefanya ungepata na kitu fulani, like hizo taboos. Sijui kama kwa community zenyu kulikuwa na hizo taboos. Kunazo of course. And then hiyo statement tumesema, so kumaanisha ni kama wazungu, ni kama Afrika walifunguliwa macho na wazungu. Hivyo ndo wazungu utaka ku portray actually. But of course that I don't think kwa mfano I don't think it's perfect hata kwao like kuoleka tu hapo. I don't think cause kwa mambo na hizi ma background information unaona nini walikuja na word na not word, walikuja na writing system, na Bible. Ya Bible. Kwa bao colonials walikuja na Bible. Of course Bible inasema marrying from your, I don't know, siwezi quote scripture specifically wapi inasema, but basically ethically kulingana na Bible you can't marry from your blood. But I don't think kama it was influenced na nini. I don't think kama influence your aspect ya Africans. I don't think. I think it just used to be that way. Juu hata kwa Bible si ukiangalia kwa origins kama story ya Yesu ama David, so ulikuwa unaona venye until to the point yenye David alikama kulikuwa na hiyo na David was the son of sijui nini, who was the son of sijui nini, the lineage. The lineage. So kwanza sijui ni Bible verse gani hiyo ile ya Yesu. Amenemio nini yote mpaka wakakafika hadi kwa Yesu. Sijui kuna hiyo Bible, kuna hiyo scripture fulani ama hiyo book fulani wamewrite hiyo nini yote manze, nani gave birth to nani, nani gave birth to Samson, sijui nani tunani, so even after kwa Yesu. Even the Bible says that, even the Bible illustrates how like the background information so you'll be foolish enough maybe if you use that word to just marry blindly. Unajua apart from of course kuna ile mambo na ethics, maybe ka unataka dem anakaa aje, dem anakaa aje, of course ndio ifike mahali unataka kuoa dem ama uko interest kuoa dem, lazima background check lazima. Every feature inakubamba. Unajua wanasema the advantage may weigh the disadvantage, na unasema wacha ni tuendelee na huyo. So it will be very foolish for you to proceed with that without even having just a simple chat na dem, umuulize by the way unatokea side gani, unataka hizo kani Kikuyu ama Mjaka, unataka kuwa Mjaka mwenzako, unatokea side gani. Unajua simple things as that inasaidianga sana, it will save a lot. Unajua unaweza ona haitakusaidia at that moment but ukiassume ukilenga uko umeleta kuleta a lot of complication, but deliver mtoi uko umeletea family ya kasi. Unajua kitambo kwa treat watu kama waje watu wa gani, watu maybe wameoana within nini the same blood. I think different cultures maybe wa Kikuyu, Wajaka, Waluya na watu kao walikuwa wako na very different ways, walikuwa very different ways of treat watu kama watu wengine walikuwa na kufanya kuwa outcast, maybe wana ku drive out of their land, kutoka hizo unakuwa banished. Na ile banished na kwa zile epic movies. I think they also used to happen. Ama ingine tu ni upanga ni execution. So ndio wakati your blood isiendelee. Unaona ushaanza mtu hii huyo mtu hata survive hata kama mtu unapenda aje ama kwa healthy aje, watakata your blood, je atasema your blood yachanganya community. So before you figure that painful moment, I think it's very easy for you to just do your due diligence, background information, and then then it's funny enough juu imagine hii ni kitu ilikuwa hizi ni vitu, hii ni kitu ya kitambo our ancestors used to do. Unaona walienda university gani, mazee walienda shule gani kujua ati yani unaona. So yani wazungu ndio nakwambia, wazungu walikuja kutufanya ni kama tukaeni kama we are so dumb, but we had a whole system, as we had systems in place. Unajua zilikuwa zinatuonyesha what to do, what not to do. Unajua so kwa hiyo nini tulikuwa hapo kwa kujua kumenya moshi. So kijana akishachukua demo aenda kwa kijana
of course msichana ataulizwa hizo maswali ametoka wapi. So if in this case ni Mkikuyu probably ataulizwa ametoka Muhirika gani, apeane history. Ataulizwa kwenyu mko wangapi, do you have sisters, wameoleka ama nini, yani information tu ya juu ndo mzazi ajue. And in some cases mzazi anaweza kataa, anaweza ambia kijana wake mi siko comfortable na msichana, najua yore ya moisi rohoni arega ya damu imekata. And in a very serious case mzazi anakatae but kijana amue endelee tu amue kama ile story ya zile za movies. Amue tu ati kuelope, ati let's just elope and ati endo endelee tu na maisha yao. Actually from the hearsay ya nimekuwa nikisikia hiyo first marriage wameenda kulazimisha huko nje haiendangi mahali. Ama at the end of the day haikwangi niyo blessing ya mzazi. Na kuna a lot of struggles, ina facing a lot of needs. Sasa mzazi ama community huachukulia kama outcast. You already mzazi hakuibless. Mzazi siku hizi Gen Z unajua pia hataki kusikia. Hataki kuambiwa. Hataki kuambiwa, aniambia nini? Anaona mzazi kama ni watu wa kitambo walikuwa wanaitangwa waje. Manini ma apes. Anaona yuko zuzu. Ananiambia nini? Mimi ni mjanja, si tumezaliwa kwa hii era ya kujua vitu. Unajua maybe bwana si mingi maybe unajua mi kitambo. Hiyo I think inakuwa kwa kila mtu hii. Unaswimingi mzazi wako kuzaliwa. Hakupitia stage ya kukatiwa ama kukatia, unajua. Unasema huyu alikuwa tu alikuwa system memorial, unajua. Yani maze, so it's very funny. So mzazi akinaisika na dem wanaendeleanga to the next step of course, ama to the next stage yenye inakwanga sasa ni kunini hiyo yenye tumesema ni kuhadaidege yenye sasa nao boy child atatafuta elders in his side, in his family side. Okay. Tunaitanga adhuri. Adhuri. Yeah. And a couple of friends waende sasa kwa dem. So of course pande ya nini wakina dem. Yeah, kwa pande ya dem. So unajua kwa Kikuyu tunaitanga tunarifanga msichana kama bori. Bori. Yeah, bori. So kifika sasa hiyo, so akisha organize wameenda kwa msichana sasa. So si amechukua wazee kadhaa, amechukua mabeshte wako kadhaa. So probably your parents too also. So umeenda kwa msichana. Of course mlisema mnaenda siku gani, so hiyo siku imefika mmeenda. Yeah. So hiyo ni kwa hadaidhige. So umeenda negotiations. Ujue mtalipishwaje ama mtaitishwa nini na nini. It's good to carry a list, paper and a pen, a book and paper and a book. So lazima you take notes. Yeah, you take notes. Juu pale umeenda kuitishwa vitu pale jamjaenda sasa hiyo kumaanisha in short bala kuambia mtu take notes. Ikiwezekana beba laptop na maze. So traditionally juu umeenda kwa msichana kuna kwanga na the first thing of course mtaitishwa ama inakwanga basic inaitwa mwatena harika. Mwatena harika it's a virgin sheep and a goat, a virgin goat. Mwatena harika hiyo ni lazima, hiyo there is no other way around it. So mtapeleka kwa kina dem? Yeah, lazima mpeleke kwa dem. Hiyo siku mnaenda? Yeah, juu in the beginning nilikwambia siku ya kuhadaidhege inakwanga mwenda ku negotiate dowry / paying the first batch. Yeah. Unaona juu dowry ishangi. So of course there's a first time for everything. So yes, ndio first time yenye sasa kulipa mari. Yeah. So the first basic of course na hiyo mwatena harika. It's always standard. Hiyo ni lazima. Because there was once a time I told you of a story. By ukipeleka hii mwatena harika. If umeinunua kwa from the shopping center, haifai ilale kwa boma ya kijana. Yeah. Juu ikilala kwa boma ya kijana, it's like a taboo. Okay. Yeah. So you should have kama umeinunua kwa nini kwa shopping center, unafaa ununue siku na upeleke hiyo siku. Okay. Hiyo siku yenye mnaenda. Because I actually heard of a story whereby someone walienda wakanunua kwa duka in the center, alafu ikalala kwa nyumba ya kijana, ndio kesho yake wairaushwa ipeleke kwa dem.
The morning they woke up, the mwate and the harika zilikuwa zimegenya, zilikuwa zimededi. So hiyo test ya the fact that it is a taboo come into area ikakuwa ni ukweli. Na si story ya jaba because hiyo information ilitoka, it's credible information and reliable. Yeah, it's a reliable source. Before niko nini. So tuseme, is there any repercussion maybe apart from maybe zikikufa? Like direct it affect maybe mwanaume ama dem in one. Ama the only repercussion hapo ni kunini kufa? I think the repercussion hapo I think ni hiyo mnyama kukufa juu haifai ilale huko kwenyu. Juu I think hiyo mbuzi hiyo mwate na harika I think ni kama in some way ina signify ama ina represent dem. Unaona? Na unajua before you legally she legally becomes you as a lala kwako. Unaona? So ni kama umeenda umechukua msichana kalala kwenyu na bado hajakuwa wako legally. So kumaanisha kwenu dem haizi kuja lale hivyo. As in sawa kwa mfano kuna dem unataka kwenda kumfanyia introduction kwenu. Hawezi lala kwenu bila wewe kutoa anything. I think traditionally back then hizo enzi they used to follow these things to the latter, unaona. But siku hizi nimefeel kama there's a lot of loopholes. Watu wana overlook tu vitu mob, vitu most. Siku hizi ndio watu wafike to the point ya kutaka kuoana, so ndio wafike point wameenda kwa mzazi. Vitu zenye amefanya huku Nairobi manzeni vitu zingine mingi hadi unaona. Waje kitambo ulikuwa unasikia tu. Kitambo si actually watu walikuwa wanapangiwa msichana. Unaambiwa wewe ndo atakuwa bibi yako, unaona. So hata by the time unafika of age ndio sasa ulikuwa unaleta ngo msichana mwenye unafuma. Siku hizi unajua, siku hizi times have changed. Unajua as times change pia the way of life pia ina change. But hiyo aspect imefadi kwa strange because kwa mfano just nikireflect na yangu ama kwa jaka and in case pia una watch podcast pia hapo unaweza tupatia comment maybe kwa hiyo point. Like ushapata gashuku unataka kumintroduce like afai kulala kwenu. I think that's the only thing umepata very very different. And apart from that kuna hiyo hiyo mbuzi tuka hizo kuenda nayo kama kuenda kuandika budget tuka hiyo. I think that's why kwa ninapo kulearn from each other. And I think kwetu kunanga kwanza wewe kupeleka dem kumelala nayo kwa ndio saa ndio sasa ishaonja mali nini shaje iko chonjo. Wewe ndio So abanya nilikuwa nimesema before that hiyo kuhada ilege ilikuwa ku negotiate the bride price, na pia kuna point niliacha ilikuwa pia book the bride. Kubook. So hakuna mtu mwingine anaweza kuja approach dem ati amchukue. Now she's now booked. She's not yet taken fully. She's just but booked. So anabukiwa na hiyo mbuzi. Hiyo mwate na harika. Na hiyo saa hizo vitu sasa zenye utaenda kuitishwa pale. Of course the parents of the girl. So hiyo siku of course kuna wana feasting and it's actually a ceremony. So unaenda unaitishwa vitu. Na back then kulikuwa na kitu back then ilikuwa inaitwa was it votarerwa. I think that was the word. I think it was votarerwa. Whereby in the olden days of course mahari ilikuwa in form of livestock, but of course these days since in the beginning of the show tukisema back then watu walikuwa like 55 million Kenyans. Sasa hivi are like I think is it 60 ama 50 million. Sasa hivi are going tunaelekea 60 actually. Manzi hata shamba sasa zimepungua mbaya. Sasa hivi siku hizi tu ni 50 by 100. Siku hizi hata eka siku hizi eka ni blank, ukiwa na eka kwa boma yako huko sawa. So I think the fact that pia siku hizi shamba zimepungua, so siku hizi hauitishwi livestock. Ama ukiitishwa they convert it into money, into cash. So the standard amount ya wanyama unaweza itishwa pale. In the beginning nisema msichana anaitwa anakuanga counted ama anakuanga referred to as kambuzi. Ndio hata ndio maana unaitishwa mwate na harika. Bori tu pale you use terms zenye zinakuanga referred pale kwa hiyo negotiations. Zinakuanga ni za mnyama bori tu fake, unajua. It's not like ni matusi, it's just
the way of venye hiyo ndio venye iko hivyo ndo iko. So the standard nini unaitishangwa ni waitishangwa 100 livestock ama heads, unaona okay. So unaulizanga kwa hiyo 100 utamanage ngapi at the moment? 2. Apart from me 2 wajo already ushapeana ile mwatena harika juu pale of course mkikuja kwa entrance mlikuja mkizishika na kamba actually juu unafanga ukuja umezishika live animals, sio uwezi to ado. Kumbuka hiyo mwatena harika, you can't give it in form of money. It has to be live animals. So kwa hizi zingine among the actually na kwa 99 after hapo ushato hiyo mwatena harika wanaanza kuhesabia sasa from 99 wakulizanga for this 99 heads unautamanage ngapi? Sema at the moment naweza manage 30, naweza manage 10, naweza manage yenye tutakuna nayo. Ile unaweza kusema utaitwa in form of nini, but siku hizi watu wana prefer cash. I think pesa pia siku hizi menini mtu ana prefer tu cash. So ata convert. Sema mbuzi 2, kama mbuzi moja ni 5k, sema mbuzi 2 ni 10k. Unaona, sema mbuzi 50, mbuzi moja ni 5k. But hapo sasa mtaambiana nyinyi wenyewe mtajua vile it's a negotiation nini. Mtajua tu vile mtahesabiana hapo. So hiyo ni kuhadaidhege. Alafu kiasi tu. So tuseme hapo umesema unatoa hiyo mbuzi na ya kubook. Ya kubook them. What happens when now one mtu amechange mind? For example, kuna hizi relationship tuko nazo za celebs zenye ziko useless. Useless celebrities. Tutumie tuseme ni driver. Ameenda ametolea Eve deposit kama book ameshambook. Alafu sasa hizo amebreak. So what happens in that scenario? I wouldn't really want to say ati najua nini na happen juu pia siwezi taka kusema kitu controversial ama kitu yenye ita mislead pia mayut. Kwa hii ni podcast pia tunafunza mayut. Of course you everything. I just know a good chunk of the information. I don't know the whole information. So the whole thing. Anything to do maybe with the refund I don't think it really works juu hata wasee wakisha divorce wakishaachana ni ngumu msiaese adaishe kurudishwa mahari. I think so akiamua kuenda pia I think ameenda tu. So hakuna mahali utasema ati urudishiwe mbuzi zako ama ni zako. Juu pia siku hizi kumekuwa na we've had of cases whereby hii mic imemwelea nitaki kwa maandamano. We've had of cases of course wenye wameanza the process but waenda hapo pamoja, waenda hapo kumaliza. Wasikia msichana tena after hapo alitoroka akaenda kwingine, unaona. But most probably chenye kwa hizo cases zenye ama scenario zenye nimesikia penye huyu msichana anaendanga ya pili unapata ni ngumu huo jamaa wa pili kumtolea mahari. Ndio ana feeling umetolea tu mahari juzi tena umekuja kwangu unataka tena nikutolee. Kuna at least na grace period kwanza wase ukaanga before utolee mahari wayani wako tu. So hiyo ndio ni kama condition azin actually pia mahari kwa mfano akitoka hapo anataka kwenda kwa marriage nyingine. So condition ni akae tu for a period of time. I think what should really happen it's some sort of cleansing. Yenye siku hizi watu wanasemanga kitu kama cleansing watu wanachukulia kama witchcraft, unajua. So I think hapo zando I think we should you have to consult an elder mwenye amejua hizi vitu. You want to consult an elder ama you consult the parents. Ndio pia this something that is crucial. Hii ni kitu serious yenye nafahamu we take with a lot of weight. You just can't rush from one kuhadaidhege to the other, unajua. But I think kwa jaka nikireflect tukinini tu kwa jaka ni kuanga lazima urefund. Lazima refund. Wow. Kwa sababu unajua inaletanga a lot of complication. For example tuseme kwa mfano mimi nijiambie mistake ku refund. Tuseme kwa mfano nimepatana na DM achukue aspect ya Trevor na nani Mungai. If Mungai ametolewa mahari na Trevor, you understand, wamekosana, unaona huko mbele huyu dem ameenda maolewa na mwingine,
ama anataka kuolewa legally. Legally kumaanisha traditional way, traditional Luo way. Itakuwa ni kama traditionally huyu dem bado ni wife ya Trevor. Okay. Hata akatae, hata seme oh my heart is unique. I think that thing is the same as na Waluya pia. Once mtolewa mahari, that's my wife. Hata kama maybe harusi haiko ama nini. So hata uende ufanye nini uko nje na unataka kuoleka na chali mwingine. Kani chali mwenyewe anaheshimu ma traditions, you have to kumconvince aone venye waende wa refund. So you be free. Kwa sababu huyu dem waseme hivyo ametoka na mtoi. Na huyo mtoi unajua kuna zingine mama hizi mama legal juu na nini we take care of this mtoi guys. Tuseme kwa mfano ameenda na huyo jamaa. Tuseme jamaa yuko huyo jamaa baka widow. Huyo dem baka widow na ni widowless. Na ameenda kwa hiyo marriage. Huyo mtoi si wa Eve. Ni wa bwana wake wa kwanza. Hata kama ni mdogo mwenye bana nataka kuwe married nje. The only thing hapa ni kurudisha but unaona kirefund mahari maanishi mtoi ni wake. Mtoi bado ni wa huyo jamaa. If it happens, I think there is a particular story that happened. I don't remember it very well. Kuna mtu akaniambia. Sasa siwezi tell but it was ilikuwa the same around that issue. It happened that if it happens that Eve ameenda amepass maybe kawa na date na hiyo jamaa mwingine. Akipass legally according to tradition inafaa zikwe mahali alitolewa mahari. Una understand? So hapo ndo I think something that appear na nini and then unajua nowadays this generation ama our generation tuna assume things. Sisi tunaona sio dema nipendi ni sawa hata kama unaona hata kama niko willing kumwambia waenda still traditions zasema rudisha mahari. Kuna hata kama anasema mimi sipendi shimobo niko na do. No, you have to recollect nani. Juu usipochukua ni kama mfungia. Hata akienda mahali ya nini apate mtu ako serious in relationship hata nini. Unaona. So ndio maana nishangaza ukisema like kwa Kikuyu hakuna hiyo. I think back then they were fixed, walikuwa najua tukianza hii process ama maybe they were like zero cases of such thing happening. So there was a gap. Chances, it's like there was a gap. Ni kama hata siku hizi kwa constitution. So unajua if a president dies, of course then nini ndo who take over. Is it after 3 for the next 90 days alafu they held by election another elections. And nowadays all save you. Hiyo ni kitambo katiba kitambo. Hizi na nowadays nowadays unaona kwa nini wali change ikakuwa deputy president. Kitambo alikuwa vice. Vice. So hata unge observe back then during Kibaki's time. By the time alikuwa anamaliza presidency yake alikuwa na vice president wangapi? Abadi Budia Wori, unaona. So a vice president was like someone that president can employ and sack anytime. Unaona. A deputy president now in the current constitution kama president ataka amtaki but nini that's you need another election. You understand? Inakuwa ni kama president ameresign rudi back kwa debe. So nowadays deputy president kuna powers more kushinda inaitwaje vice. So president akipasa hizi deputy automatically mpaka the end of term. You understand? Kama unaona kama kwa mfano Gachagua in case anything God forbid I don't know happens to Ruto. I don't know. Just saying. Hypothetically speaking. So as much as hata watu wanasema tio Ruto kufa ama something. They still be under Gachagua until the term end 2027. So So hiyo ndo nilikuwa jaribu kusema pia kwa constitution there was a time I was hearing of a story. If something happens watu wajaifikiria what if this happened or scenarios. So after if something happened
all of a sudden wasi wanabaki like clueless after hapa kunendangaje. Sijui ni if I had that conversation somewhere, sijui if it's near story ya governor, the governor passes, sijui was it the deputy, the now the mdogo wake achukue ama sijui kutendaje. There was somewhere something, there was a conversation somewhere whereby there was a gap. Wasi hawajaifikiria hii scenario lika happen nini inaweza endelea juu hiyo kitu haijaifanyika before. So I think pia kwa Kikuyu I think hiyo kitu haijaifanyika ama ilifanyika chances zake zilifanyika nini. So wasi wako kufuta kujua. But I think vetu nimekwambia there is that cleansing whereby unafutafuta elders, you think of something venye tu umesema in your tribe ulikuwa unafurudishe mahali. I think that's also some sort of like cleansing. Ndio sasa uoshe utoka uachane sasa na ule wa kwanza. Kwa ndo hizo. Yeah. So kwenye ukirudisha mahali si ni kumaanisha nawe you are now free. If you don't return bado uko connected bado na umse. It's also some sort of cleansing yani. And most of the cleansing kwa Kikuyu na kuangani kuchinja mbuzi. That's what I believe. Yeah. Kuchinja mbuzi. You actually hata kwa Sapere there was, but his story ina happen sasa kwa watu hii. Unapata Amani na woman wako pamoja, of course wamemariana wako na watu hii, but it comes to a point whereby now the man dies, but in case whereby a man dies and the woman remarries, huyo watu hii wako watakuwa huo mzee mwingine, huyo mwenye huyo kwanza mwenye pass, huyo wa pili sasa. Huyo wa pili huyo wa pili itakuwa ni kambuzi zake, anaweza zini ni kambuzi zake, kwamba huyu hii tunapenda sana hizi terms za nini za wanyama. So but ina case whereby ina scenario whereby ameachana and the woman ameenda amepata another man na amebeba watu hii. This other man mwenye amepata naye he'll have to, kuna mbuzi fulani anachinjanga ndio sasa achukue sasa hawa watu hii sasa ku recognized kama wake like his own part of and parcel of his among his nini vitu zake. Hiyo ni aspect ya in case ule mwenye alipasa alitoa mahari. Yeah, of course. Ndio kama kutoa mahari of course. Kama hakuwa ametoa nini mahari. Okay, kwa community tunajua kitambo watoto walikuwa mali and the whole community. The whole community. Yeah, the whole community. Can you really blame our nini? Can you really blame maybe our age mesama sisi? Maybe in terms of marriage, because unapata wengine tuna mature without being informed kwa vitu zingine. Can you really blame them? You to some extent I can. And to some extent pia ni hiyo ni Gen Z tu na nini kuasimu vitu millennials. Because but I think they should have a collective responsibility as a nini venye sasa hivi tunafanya, we are trying now to educate people wenye it's not si fault yao juu kuna mwenye si fault yake, he doesn't know. Maybe environment probably unajua zapata kuna parents but they're not responsible, so uzaliwa born tao definitely. So you can't blame that person. Ndio at least unajaribu, at least we are trying to solve that problem, unaona. See, at least hapo ndio tunajaribu in form of this podcast, unaona kabisa. So at least watu waelimishane tu, watu wajaribu kuambia wase kuchanua watu yani hizi vitu. So umetuambia about other hizo mambo na introduction kujuana na watu washa fulfill hizo promises hizo inaitwaje, hizo ma pledges ama hizo ma playlists washa cheza hizo song zote za what is required. So kuna the main day. So is there any special preparation before the main day here being RURACIO? Maybe preparation in terms of unajua before that day maybe assuming is maybe a month too. Apart from maybe what is imeandikwa hapo, of course there is a way a man is supposed to be prepared, and there is a way be the lady's family or the lady is supposed to be prepared. Is there a specific way? I think now the only preparations hapa ni the bride, the side of the bride wako too prepared to receive whatever the groom is bringing. So the groom should prepare themselves on venye vitu sawa anaenda kutoa mazi vitu penye wataenda kuzitafuta. And so after sasa hiyo wamehesabiwa ama siku ya kuhada ile game. Sasa of course the next sasa ni RURACIO sasa. So kutoa chenye
mliandikiwa ama chenye mliambiwa. So hiyo siku ikifika, of course it's ni sherehe, of course it's ni kama harusi yani. It's now like the modern day wedding. Si kama it's a traditional yeah, so RURACIO, tuseme kwa mfano the word RURACIO for example, if you translate it into maybe Swahili ama English inamaanisha nini? Like one word. Ni harusi ama? Yeah, it's harusi actually. Yeah, so, traditional thing, yeah. So it's of course that day now is a celebration. So the Kikuyus do it in a style, in a style yenye I like it actually, because I saw ni kama women do take charge of it. Yeah, because I actually feel it's like it's a thing of wanawake ndio wanapenda kuchukua charge actually, ama kutake like their thing. Yes, their yeah. So hiyo siku of course ikifika, now of course the bride, the groom, lazima kwa metafuta pia wamama wenye watabeba vitu. Ndio among the things zenye zilitishwa pale. Most ama tuseme tu zote zinaweza bebeka, zinafaa kuwa zimebebwa kwa kiondo. And it's the women who should carry. Not the men. Tuseme ni women, ndio. Yeah. Is there specific maybe traditions nasema, because of course there's some people you can't carry. So for example, can you carry your mama and kubeba hizo vitu? Yes, si ni wamama wanafaa kubeba. No, your mom. Sema that day. I think she's allowed to. She's allowed? Yeah. Since ni siku yenyu, I don't think mama yako anafaa kupewa hiyo kazi. Of course, hawa watu wenye umetafuta on your side, si ndio wamekuja nikaa kuwasaidia. So I think unaona, sasa kwa watu kutafuta kwa for example, maybe a person may want to know what should I consider maybe recruiting in quote people that watakuwa na beba hizo vitu during that day. Because sema kwa mfano sisi kwetu kwa Jaga kuna traditions to guide. On that day kuna watu to expect kuwa kwa vicinity, unajua. Hata kama nabeba wa mama kuna I don't know. Actually what happens ni hii kitu unapata now the groom. Of course the groom mkishapanga the day yenye sasa mtaenda kuona the parents of the bride. Venye umesema wamama upenda take charge of the whole thing. Unapata the mother of the groom aendanga to the village and announce this thing. So the siku fulani tutaenda kwa kina msichana wa nani. So we need of course tunataka kuwe na ka group. Try kuenda tu tunataka tuonekane pia kijana mwenye amechukua msichana wenyu pia hapa watu. Yeah. So apart from the family members of course, you look for friends. Na of course ni kitu ya mama. Of course mama kijana ameenda kwa kijiji, ameannounce kijiji nzima, mama wote amebebana nao, wanataka kuona pia ameenda kuchukua msichana ina gani, wanataka kuona pia msichana ametoka kwa familia na kaje. Yeah, so watu watakuja tu, friends, people nini mnajuana, relatives watakaa mtu. That's good. So mama venye nilikuwa nimesema ndo anafaa bebe kiondo. Na ndio hizo vitu alafu bebe na kichwa, wanaume hawafai kubeba kiondo. So siku ikifika mnafaa mwende so to kwa gate, msimame kwa gate ya the bride. Yeah, na siku hizi of course with the jubilations, ululations, mkiimba kama kuna gari mkipiga mahoni, ndio mmezibeba sasa kwa nini. So of course mtakuwa mmetoa vitu kwa gari, so mkazichukua mkazibeba. Ni kama ina symbolize ni kama mlikuwa mnatembea all the way. Kuja sasa kwa nini, but of course it's not the case. So mkifika kwa gate mnapiga nduru mkiimba hapo mapipipipi, ndio sasa mwalert the family of the bride imefika. But now the moment the bride wanajua imefika, wanakujanga wanafunga gate. So ni kama wana act. Yeah, so it's like wana act so unajioni kiasi. Of course wanafunga gate. So it's now up to the groom. Mjaribu kuwa entice ama mjaribu kuwa sweet talk. Tafadhali mtufungulie. Now through singing of the songs na hii sasa hizo maululations, hizo mapipipi za gari, za honi za gari ni nini. But then after I feel like maybe 5 to 10 minutes, one woman
from the side of the bride atatoka nje akuja aulize kuna nini. So of course mnasema pia one of the women mwenye amebeba vitu atasema tumekuja kuchukua msichana wenu nini, tumekuja nini. So at this point kuna kitu lazima the side of the groom inafaitoe to the bride. Okay. Yeah, kakitu kadogo ndo of course money. Interest. Yes, Just the bride wakubali kufungua gate ndo muingie. Unaweza toa kitu kidogo pia akatae, waseme hapa bado tarudi tena afunge gate ama wakatae. Of course inamaanisha you go deep to your pockets. Of course hiyo siku mazee the groom pia unafuenda kama umejibeba mbaya. Lazima pia umetafuta mabeshte wamejibeba. Na hakuna siku mshaisikia mtu ametake hiyo process person. I don't think so, because unakwanga already ushalatiwa hao venye kunaendanga already, unajua vile kuna kwanga hivi na ndio inakwanga procedure ama venye kunaendaga. So of course wezi enda kupeleka feelings pale na wezi of course utapeleka feelings pale na already ushafika to this level. Alafu wazazi wa mama waseme unaoa aje kafukusui, unaoaje mtu yuko strong. Tulikuwa tunajua huko bwana, unaenda wapi? Unajua huko bwana, umenikasirisha bwana. Of course of course lazima they have to tease you, unaona. Yeah, so hiyo siku manzina wasikia kutoanishwa. So unaanga pale hiyo siku of course umejitayarisha mentally, unaenda kutoanishwa. Na pia nakwanga pia the side of the bride wana hii ni siku ya kupokea. So pia wanitishanga kuitisha. Yeah. So of course mkishapeana kakitu, gate inafunguliwa, mnaingia. So wamama pia, so the women on the side of the bride so watakuja watoe mama wenye the side of the groom kiondo kwa kichwa ya offload. And again men on hiyo it's a no go zone for men. Bado ni kazi ya mama. There was this sherehe huko social media. It was captured and nikapost on social media. And actually it was a deputy president who was offloading one of the mama. I saw that was trending. Sikufuatilia sana. Yeah, it really trend juu. It's like haifai mwanaume adondoe mwanamke hiyo kiondo, amtoe kiondo kwa kichwa. But uwezi jua, maybe yeye mwenyewe anajijua, maybe yeye ni mama msichana. Actually nilikuwa kuuliza, I wanted to ask that. Of course nilikuwa kuuliza na it's good that umeleta hiyo story ya Rigiji hapo. Nilikuwa kuuliza in case I don't know, see mwenye na watch, I don't want to paint that Rigiji kwa hivyo, I don't know. I just wanted to ask before, I just wanted to umalize. What if it happens? Kuna mtu chizi tu mwanaume amejipata na kiondo huko na amekwamilia na anataka kuja kwa entourage. Ama tu hiyo sasa atoe. So is there maybe specific repercussion, maybe itamnini? What I think I believe I know most of these repercussions ama chenye inafanyikaga si certain ati kitu fulani of course something bad will happen, but an omen, but si ati ni kitu specific ati itafanyika, but something bad just happens. Na kuna mtu anasema itamfanyikaje ni politician. Yeah, of course politicians, politicians they break every law that is there. But unajua when it comes to hizo mambo na traditions, I don't think if anyone is superior to it, because even kitambo there used to be, unaona hata during the times of the Bible, tukitumia Bible unapata back then unapata maybe mtu kama David amefanya kitu enye anajua iko just against the way God has put things to be. Alikuwa na call prophet ajaribu to rectify. Hata before afanye anything, saa zingine vitu zingine alikuwa na call prophet kumguide, ndio. So of course wanawake wakisha of the side of the bride wanasaidia the side of the groom kutoa hiyo kiondo kwa kichwa. Okay. And now the sherehe inaendelea. So the bride sasa the groom sasa watapewa a time ama timeline yenye wataingia kwa nyumba. Waseme sasa hii ndio tumekuja nayo. Okay. Watoe sasa na among things yenye walikuwa wameitishwa. So pale kwa ile the former nini ya kuhada idege. Kwa hiyo nini hiyo pate yenye walikuwa wamekuja mbeleni.
Okay. So akishatoa, of course the bride watai receive tu, na after hapo tena wase wataenda sawa feast, of course unakuwa kumepikwa na enjoy, na probably wanaweza sema pia ile siku nyingine yenye watataka kurudi tena, because of course rurasio ishangi. Na hiyo siku pia kuna pombe inatolewa pombe pia inakuanga something crucial. Okay. Juu kuna hii pombe inaitangwa moratina kwa Kikuyu. So pale hivyo kwa kuhanda idhege, most of the nini pia I think inakuanga a basic thing hiyo pombe. So kuna wenye wanaitishanga pombe ya, wanasema wanataka pombe ya moratina ya Kikuyu, ama kuna wenye watakwambia tu walete tu the normal nini standard hii, ama hii na uzangu wengine makumi. Hizi za magini, hizi za chupa hizi. So na of course ukitishwa hiyo ya moratina na ulete hii ingine museme mimi sikupata, juu siku hizi pia hiyo saa zingine hiyo moratina inakuanga tricky. Of course inakuanga made na kuna wale au mapro tengeneza hiyo pombe. Okay. So useme utaki kutafuta ase tutengenezeshe. Of course pia kuna wenye watakuitisha, anaweza kuitisha in large quantities. Na pia kutengeneza hiyo kitu unahitaji certain ingredients, na an expert inaweza kwa pia ina time consuming and nini. So kuna sababu pitia short kwa sema hakuna haja kuleta hiyo, acha tubai tu ingi. Pia hiyo ni mbaya, of which among the consequences inakwanga ama repercussions za kufanya kitu kama inakwanga ina affecting marriage yenu huko mbeleni, ama watoto wenu, most probably watoto wenye mtakuja kupata. Of course in a later episode, of course tuta go deeper into these taboos, vile zina affecting because they affect the kids, they affect the marriage. Unaona, wapata kitu ya pombe of course ni wazee ukunywa, so unapata ina affecting, kama itakuja ku affect mtu hii ina affecting the boy child. Kama ni hizi vitu zingine za the animals, of course so tunasema hapo mbele tulisema tunatoanga the she animals, the virgin in of course hapo ukiruka ukifanya venye ifai, ama ukileta kitu yenye hujaitishwa ama yenye ifai kutolewa, ina affecting msichana. Unaona, but in a later episode tutadiscuss hizi repercussions into details. So niko na swali. Nimekaa rurasio, nimekaa maybe na my mom na entourage yangu, and then kuko hiyo procedure. Na umemention pombe. Mimi unapata mimi maybe I'm a staunch Christian. Maybe nilikaa na sitawahi kunywa. So is it really required for the groom to kuonja pombe? Si lazima uonje, but kuna unakubalisha ngo utoe pombe na bado soft drinks, sodas and all that. So either the moment hiyo time ya celebrations, waswaki kunywa hii pombe, you allowed to now wewe ukunywe tu the soft drinks. Pia kuna kwa hiyo rurasio wazee, hiyo time ya kunywa pombe ufai kuikunywa na hiyo sana hiyo moratina. Kuna kitu inaitwa rohia, hii the horn of the the bulls and all that. Hiyo ndio inafaa inachoto nayo hiyo pombe unaikunywa from that horn, like the old people used to do back in the days. So bwana, kuna swali lingine at the same day, unajua mtu anajiuliza ameoa Mkikuyu, especially kama mtu ni Mluya au mtu ni Mjaka. Cause kama sasa mimi nikienda kutolea demu mahari, there is a special meal for me. Is that the case na nyinyi? Ama naweza kama kule githeri na iko sawa? Of course hiyo siku kuna wana delicacies. Siku unajua most ninizo wanapikanga chapatis, all sorts of meats and fruits. So as kitu tu mokimo, of course hiyo ndio nini za Kikuyu, na mawaru of course, madhufu. I think the standards. Najua wanaendanga na nini swimming kit. Ikifika time ya kula prepare for what? Impact. So nauliza kuzaa sisi, unaona kama kwa Wajaka na Waluya, kuku very very important for occasions such as that. Madawa payment, na matanga, vitu kama hizo.
hakuna maybe special meal like inaweza consider very very special. Tuseme kwa mfano mimi ni Mjaka ama Mluya ameenda kwa Kikuyu matarajia. Hiyo kuku ikuche na manyoya yake. Alafu analeta mokimo. Kwa Ruracio I think kitu inakiangwa kwa hiyo part ya nini ya vyakula ni more of the drinks ndio naona zikitiliwa more nini. Sana pombe. It's like it carries more weight. Basa na weight fulani more than the food. Basa pombe umesema ni pombe ni kwa wazee. Maybe yeah, of course wazee. Ni kwa wazee wa kina msichana. No, yeah, definitely. Yeah. Yes. So kwa hivyo wewe ni Mluya na to watch na umeoa dem Kikuyu. Usitarajie kuku. Just relax. But what you should do, this is very very important. Just carry your swimming kit. Ikifika time ya food. Nzuri. Utaka prepare for inaitwaje? Ukitaka ku dig in. Sawa una dig in literally una dive. You'll be swimming. Una dive in. Yeah, you'll be diving. To blue. The soup. Okay, so is there any other question? Kama in case if you're watching us and you have questions on that, you can just ask up our comment section and pia saa zingine tunaweza kuwa tumeongea hapa kuna vitu tumesahau kadhaa 1-2 because penye tulisema we don't know it all. So sisi wazee unaona hata sina movie, so kumaanisha I don't have doesn't mean I don't have wisdom. We don't have many details about any particular. Kuna nywele lakini nywele iko ndio akili ni nywele. Akili ni nywele. But sasa kuna nitonga nitty-gritties kabisa tunaweza kuwa tume-live out. Especially unajua mission kwa especially hapo kwa Ruracio hiyo time ya during the event. Bado sasa tuseme kwa mfano issue na MC anakuja kwa event. You know siku hizi na feel people wamechanganya vitu sana. So unapata these functions are not what they are supposed to be. Okay. Juu siku hizi people pia wanafanya hizi vitu kama show off. Unaona ina beat even the purpose of the event. Unaona hiyo siku ni siku ya kutolea the bride the nini kwa the bride. Unaona watu wamekuja show off. Unaona ina beat the purpose. Overspend maybe kwa designs, maybe kwa tents, maybe kwa the venue. So I feel like these days people are wameenda more of a show off. Juu unapata ina beat the purpose of the function. Juu hiyo ni siku ya the bride kwenda the bride see whatever the groom ameleta. But now these days people wana overdo from the dressing. Unapata the entourage yenye meingia nao pale. Kama meingia na mandai zingine pale. Of course kama mko nazo si mbaya, but kuna ile perception pia unajua mnakwanga mkionyesha watu. I think ndio maana the family on the side of the bride wana feel wanaanza inawafanya waanze kuitisha vitu zingine nini wana go against the order. Juu inafaa venye msichana the mother of the bride alitolewa mahari, inafaa msichana pia atolewa kulingana na hiyo with the same amount, with the same or the same specifications. Exactly. Aufai ku-overdo. But saa venye pia siku hizo watu wamealter hizi vitu wanazi-overdo. I think ndio maana pia inafanya pia wazazi wana fall for that. Wanaanza kuitisha vitu, wana-overhype vitu. Okay. Sasa kuna issue ya venue. Of late nimekuwa nikiona watu wakiweka matents, mtu na haya hoteli, mtu na haya venue, maybe go far away from. Tuseme kwa mfano Ruracio inafanyika place fulani Murang'a. And then hapo Murang'a watu wameona maibambi. Tufanye hivi, tuende tuweke kwa center kwa hoteli fulani hapo Lavish Hotel na tukaa hizo. So kwenu is it really good maybe kuifanya at sema traditionally is it good kuifanya at nini place kama hizo ma reception na tukaa hizo kwa resorts hotel tukaa hizo? Kwa tumesema tu before, I think these days watu wameharibu the purpose, wanafanya vitu zenye zina beat the purpose of the event in the first place. Juu kitu inafaa kufanywa kwa
kwa boma ya wazazi. Okay. Unaona? So mkienda sasa mkienda kufanya kombo wa hoteli ina beat the purpose. Though kuna situations whereby it has to apply, unapata maybe wazazi maybe squeezy.com unapata maybe ushawana nini ushago. Maybe probably all their lives wameishi Nairobi. Okay. Maybe it is a rental. Kwa sababu mwezi enda kusumbua watu kwa polluting na in such a case of course it's allowed. But if it's a case whereby the bride has the parents who go home, it's the best, that's the best venue for the event. But since we're in the 21st manze generation and everything is underrated. So it's like they're trying to modernize something. Yeah, they are trying to modernize. I think you want to modernize things. You can't modernize traditions. Exactly. Yeah. So what you should do, you should just maybe be comfortable with modernizing the church wedding. Yeah. Hapo I think you have freedom to do other stuff. Yeah. But for traditional, because kama unasema like ni kama kwa mfano ni kama watu wako free, ni kama watu wako free kufanya kwa centers. So does it mean that there is no specific maybe rule ama kitu yenye groom anafaa fanya kwa kina bride? Hakuna juu vitu kama kupeana wanyama because ile time the groom ameleta wanyama kama hiyo mwatena harika ama ile time alita ile ng'ombe, hiyo ng'ombe fulani. Of course kuna strategy yenye wanafaa kupeana hii ng'ombe ama ya wanyama, wanafaa ngoje nje ya gate. The uncles ama any male leader on the side of the bride ndo anafaa kuja receive nje ya gate. Ndio sasa wakubalisho kuproceed. Ama kama hii process yenye mama wameingia na kiondo, of course wanafaa kusimama kwa gate, waimbe wakipigana wakiimba wakipiga mbinja hapo mpaka the other side imefika. So when now you go to you hire a hotel ama umeenda to a certain field ama certain grounds. So how will you do that? Of course itabidi umeifanya inawe yenye so you mtenda nje the grounds like it's convenient. It's not I make sense. You hata mkienda hata nje kwa hiyo gate hiyo grounds kwa gate ya hiyo si grounds, hiyo si ni boma ya mzazi kwa gate ya plot. So me I guess they should not avoid because apart from maybe those rules and regulations, I think there's just that prestige na hiyo rich cultural rich, like you feel you are proud of your culture. I think they should just straighten up things up to guys. Definitely. And then kuna hii issue yenye kwa Luya kwa nimesahau kuuliza. Tuseme before dating, not before marriage, ama before kutoa mahari, is there a specific order? Maybe kwa mfano you are marrying a second born ama third born. Na wa kwanza the first born ama second born is not ama to the elder sister is not married or hajapatiwa bride price. Is there criteria? Of course wanasemanga it has to follow that criteria of the first born to the second born. Ama the last born haizi ruka the first born. Pia inakuanga kwa kiu. Yeah, it's also there. And if it's a case whereby they want to wanataka kuruka hiyo order, they have to do some sort of cleansing. Ama the order imekuwa broken, they'll have to cleanse because kwa kitambo the ancestors used to believe that if you go against any of these rules something bad will happen. So hadi wa leo you still believe if you go against any of these things something bad will happen, so you'll have to do cleansing ndio prevent your kitu from happening. Ama if already it has happened, you do some cleansing ndio. And even kwa nimesema before, cleansing kwa kiwi na wangani mostly kuchinja mbuzi. So kumaanisha mbuzi kwa ni ka sacred hivyo. Definitely, it's kind of sacred. So pia what happens if now mimi niko na dem Kikuyu and I just want to finish these things so that you concentrate on maybe on my marriage and other things. Na nimeoa second born na first born hajafanyiwa. What happens? I've heard of cases whereby you come in and help the first born to do. Una chip in
unasei unaokorea firstborn, hiyo mzigo imeondokea, sasa ndio uendelee. But I don't think it doesn't even sound right. Unamsaidia aje? Sema for example, like so if I'm married, I'm married to a secondborn, na firstborn wa sister Udem hajatolewa. So you want to say that and wewe wa pili unataka kuja utoe mahari. Mimi wa pili nikana sawa, nafaa nimsaidie. Yeah, definitely. That's interesting. Sasa tunafika at the end of episode 2 of the 44 Decoded podcast. Yeah. Na pia tunasemanga tu of course wenye kwa set si 44 people. Yeah. Kama wewe ni Mkalenjin, wewe ni Mluya, wewe ni Mkuria, wewe ni Pokot, Mdigo, you can just give your view up comment section. Na pia if you're willing maybe to come on board kwa podcast, we can find a way ya kufix in so that tukupatia special episode yako, si ndio? Kabisa. To educate fellow Kenyans on how the Pokot youth, some the youths of your tribe should do. Maybe kama sasa tunaongelea mambo na marriage au na mambo na dowry payment, you can tell us on that topic, and then we'll schedule a podcast for that, not a podcast, an episode for that, so that you come on board and educate watu wote, si ndio? Kabisa. Ndio pia kama tuko na mafans from other communities pia wakuwe kuelewa, ndio wote hiyo meli iende pamoja. So tukisign out kwa episode 2 tunasema aje? Adios muchachos. Tuonane kwa Kikuyu. How do we sign out in Kikuyu language? Tuonane roshiu kama tuonane korora nani? Tuonane I think hapo tulitohoa ni kama there is no exact Kikuyu word. Tuonane. Na sasa ana mothenyogi another day. Mothenyogi another day. Sawa, thank you very much. Continue subscribe to Lightcast TV Kenya, na pia tuko na Facebook page hapo Lightcast TV Kenya for political news and breaking news, and pia Lightcast TV Entertainment for entertainment news. Kitaka kuona kina Trevor na director Trevor na Mtuaga kiachana hapo kwa Lightcast TV Entertainment. Ukitaka kuona Ogao Bina menyimwa sapa na mtu wake hapo Lightcast TV Entertainment, ndio? Kabisa. Sawa, see you on the next episode.